Ausdauer 3, eine bessere Rüstung sogar. Tja, wie machen wir es, Leute? 80 hoch. Claymore des Leutnants. Merkt euch mal 441, denn wir brauchen ja auch nur noch, wir sind jetzt Level, was sind wir denn für ein Level? 25 und nächsten Level, ne, wir können sogar hier maxen, da haben wir noch gar nicht verteilt. Wir können ja Beweglichkeit ausmaxen, dann könnten wir das Legendary Schwert tragen. Hier. Ja, das macht 517, okay, das ist schon nicht schlecht. Beweglichkeit 5, dann nehmen wir doch das. Ja, dann machen wir hier Max-Punkte auf Beweglichkeit. Talent können wir sogar 2 Punkte... Hä? Was ist hier passiert? Beweglichkeit können wir... Talente können wir 2 Punkte verteilen. Da können wir gehen... Wir können also wir können 2 Sachen maxen. Ja, potenziell Handwerk, Charisma, Schlossknacken... 4 Sachen sogar und Wissenschaft. Ich mach mal Handwerk hoch. So, Handwerk gemaxt. Science werde ich eh nichts bauen. Wenn man jetzt noch hier sowas macht, so Stärke, dann kann man leichte Sprünge machen. Erhöht die maximale Ach, sowas gibt's. Munitionskapazität. Eine LP erholen sich geringfügig. Machen die das nicht sowieso immer? Ich habe mich noch nie geheilt in dem Spiel. Charisma reicht eigentlich auch. Ich mache jetzt einfach mal einen Punkt auf Stärke. So, her damit. Mit dem geilen Schwert, was wir uns schon am Anfang gesichert haben. Hier. Jawohl, Breitschwert des verstorbenen Königs oder so. Aber komm, die andere Waffe hat mir so gute Dienste geleistet, die verkaufe ich nicht. Die kommt hier rein. Wo ist sie denn? Inventar, Stahl-Zweihänder kommt da rein. Jawohl, guckt euch das Schwert an. Kann man da noch was... Ah, da kannst du aber nichts mehr dran rumbauen. Ja, dann hat er aber sehr beschissenen Rüstungsschaden. Ist doch blöd irgendwie. Bräuchte jemand, der gut ist im Rüstungsbrechen. Eigentlich Kurt macht das doch ganz gut. Ui. Was ist das denn hier vorne? Ist das was Metallisches? Das hier. Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. Ach, geil. Der sitzt hier im Wasser. Bloodied feathers. I wouldn't like to meet the bird they belong to. Looks like Vinbarr must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. If we want to have any chance of saving Constantine, we must hurry. Ich sehe jetzt schon, worauf das hinausläuft. Wir müssen Vinbarr bekämpfen. In seiner vollendeten Form. Ich weiß nicht, was das hier... Gut, das ist irgendwie so ein ritueller Krempel. Aber sieht so metallisch aus. We're on the right trail. You should not have come all this way, Renaikse.
I will not let you near Vinbarr. Sarah, we must see him. We don't have a choice. We saved you. Why have you locked us in the cavern? And why do you now stop us from passing? In spite of your friendship with these monsters, you helped me. I thought that I had to help you in return. But I learned looking at the paintings that this was madness. Vinbarr has heard the calling and answered. Even if it breaks my heart, he has done what is right. He maintains the balance. No one must stop him. I am his Menundanem. It is now my duty to defend the path he treads. His path led him to kill Katasach, and now he holds my cousin captive. I'm sorry, Sarah, but no one will keep us from passing. Eitmo! Ja, ich dachte mir schon, dass es darauf hinausläuft. Aber die haben wenig Rüstung. Oh, 2 Schläge. Wenig Rüstung ist natürlich für das Schwert hier wie durch Butter zu schneiden. Ja, wieso -3? Ich konnte das nicht verhindern. Was soll das Spiel? Ja, jetzt haben wir die Frau umgebracht. Das wird ihm bestimmt gefallen. Ich habe deine Frau umgebracht. Oh, Sarahs Samen. Place of Power. Das Spiel schmeißt mir jetzt nochmal Sachen entgegen. Over there. More feathers. Ich sehe die ganze Zeit gar keine Federn. Wo seht ihr denn Federn? Weil er sagt ja, aha, hier braucht man eine Stärke. Level 3. Dann könnte man da hoch. Place of Power. Oder ist das, was hier immer so runtersegelt? Ah, hier braucht man Stärke. 2, verdammt! Ja, okay, nee, das ist hier. Aber wo ist dann, was ist diese Tür, wo das Schlachtfeld stattfand? Da wollte dann wahrscheinlich der Heiler rein, oder? Hm. We found the entrance to the sanctuary. Vinbarr must be here, with Constantine, if he's still alive. We need to find a way to get inside quickly. Ja, ich muss wahrscheinlich die Sachen da drauflegen. But it's obstructed. He knows how to protect his home. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed. And here is another altar. Are 2 seeds necessary to open the passage? The seed that Sarah was carrying should work. Let's hope so. We're not gonna stay stuck here forever, not while Constantine is still in danger. Now that we have both seeds, the ritual should work. So, Vinbarr. Ich hab ein neues Schwert, ne? Habe ich schon Bock auszuprobieren. So gespannt, wie der jetzt aussieht, der Typ. Ja, der wird wie ich fertig sein. Wir werden auf jeden Fall gegen den kämpfen. Führt uns das hier jetzt? Ja doch, müsste eigentlich...
ins Innere des Vulkans. Ist das hier der Vulkan? Ich kann das nicht sehen, aber könnte schon sein. King Vinbarr, why? Constantine didn't do anything. He has never sought to wrong your people in any way. Like a worm he burrows. You are so naive. You cannot see with my eyes. Enol Milfrichtimin saw the wound. From atop the volcano, he warned me of the danger. Fed by bitterness, driven by desire, taking without giving, he will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it! You are too blind, too renaixed to understand. Leave him! Okay, also hat der Gott ihn gewarnt vor der Krankheit. Vielleicht, dass die sich nicht ausbreitet hier. Würde ja stimmen. Okay, das war's schon. That's enough. Free him. I cannot. O source of life. Free him! Damn it! Oh, boah. Wie cool das ist! Er wird jetzt so in Grund und Boden geschossen. Oh! Vergiften kann man ihn. Oh, wie cool war das denn? Constantine! Wake up, please! I beg you! Hang on. We're bringing you home to get you healed. Three days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Constantine has finally awoken. Okay, also 3 Tage erstmal hier rumgesessen und ein Level-Up bekommen. Ach, hier brauchen wir ja 2. Okay, wir haben 4 Punkte. All of a sudden. Granaten schmeißen. Oder mehrere Angriff vergrößern. Hat eine größere Kombo-Geschwindigkeit, was auch immer das heißt. Ausgeprägte Stabilität. Wut, ne. Okay. Haben wir hier noch Talents oder so? Level 29 erst. Gucken wir doch mal, wie es ihm geht.
Oh, das fand ich gerade stark, da oben gegen den zu kämpfen. You should get some rest. You're not being reasonable. To hell with reason. I've rested long, and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. The affairs of state can certainly wait another day. Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear, I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is, ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No. I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Thank you, cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the fourth time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I wouldn't go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it. And in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site. A place full of magic. I followed his instructions. And all of a sudden... What an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate. Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. Ich habe diverse Fragen. Wieso wachsen dem Hörner? Oder auch diese Wurzeln aus dem Kopf, wie sie die Wilden haben? Und wieso fühlt er sich besser? Sieht aber er sieht komplett anders aus. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practice to bind themselves to the island. Donegada? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came, and started circling around me. It was incredible! I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. Do you have any idea why he didn't kill you like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the Earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly, of course. I just want to understand. Ich würde auch gerne verstehen. It seems that Vinbarr was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enon Mil Frictumen? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no.
Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Das ist ja super mysteriös. Was ist mit dem passiert, mit Konstantin? Also, deswegen haben auch, also das muss ja irgendwie im Zusammenhang stehen. Die Eingeborenen kriegen nie die Melikor, weil sie verbunden sind mit der Insel. Er hatte die Melikor, wurde verbunden mit der Insel. Zwick ist die Melikor weg. Das gehört irgendwie alles zusammen. Und jetzt wachsen ihm auch diese Wurzeln. Aber wieso sollte der da... einerseits wird er von dem Gott aufgenommen und gebunden an die Insel. Dann soll er aber isoliert werden. Das verstehe ich nicht. So viele Fragen. Mehr Fragen als vorher. Stimmt, hier war das. Bei dem Hohen Rat. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. We learned of his death. Andevosht Tire. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbarr, is also dead. He was taken by Volle. He went away into his mountains after killing Katasach and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Kertonsidag. What happened? How could a friend of Katasach do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me any choice. He was at the point of killing my cousin and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nardaig. Perhaps it was for that reason that he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbarr have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wish to see Enonmil Frichtemann, and he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. Andevosht Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasach, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Gewinne das Vertrauen von mindestens einem Thronanwärter. Hab ich doch schon. I must leave. Goodbye. Ey, wer war nochmal die, mit der wir da diese Leute befreit haben aus dem Bekehrungslager? Die müsste doch auf unserer Seite sein. Die müsste sich doch bekehren lassen. Das war die hier, glaube ich. Schwarzen Lande, rote Wälder. Bin mir gerade unsicher. Wir gucken uns das mal an. Da müssen wir eigentlich direkt vor der... Ich meine die, wo man direkt vor der Tür rauskommt. Und dann nur noch rechts reingehen. Ja, genau die hier. Also wenn die sich nicht überzeugen lässt...
What do you seek? I am the bearer of bad news. Your High King Vinbarr is dead. Dead. And the first Tire. He was a good king in times of peace, but he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. That's true. If Bloodneed was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us, I must obtain the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaigse and take back our island they want to enslave. Will you drive us away too? We will drive away the Renaigse. You are Onal Menawi. Oh. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Miel Frichteman. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Renaigse to leave the island of their own accord. You have helped my people. You are our Kanne Yes! as well. You can count on me to help you. Once I am the High Queen, I will lead you to the sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is? I believe it is located in the Tomb of the Kings, a holy place not far from the village of Ignamri. I do not know exactly where it is, but it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by a Nadaig Magaman. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? I need to be Ohne going. besorgen. Now we have earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain that you've chosen the right ally? If not, we can go and find another. Hä, wieso It's so? a menial work when compared to the fate of this whole island. You're right. It's a decision that's more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Ah, das ist bestimmt eine Entscheidung über das Ende. Sie sagt ja, sie will die alle vertreiben, aber ich denke mir ja, okay, wenn wir theoretisch ein Heilmittel hätten, dann scheiß drauf, dann gehen wir halt und lassen die hier alle in Ruhe. Das ist doch Win-Win. Ich bleib jetzt bei der Wahl. Finde die legendäre Krone. Wir könnten hier noch mit Ulan. Ach, das ist der von den Boneblowern. Nee. Wir nehmen uns jetzt die Krone. Meine Wahl ist getroffen. Da unten ist das. Jetzt mal, Moment mal, da sind wir ja auch schon mal gewesen. Doch, ich erinnere mich, wir sind in dieser Höhle gewesen, haben uns da umgeguckt, da war aber nichts. Da waren wir hier noch groß am Scouten. Ich erinnere mich. Ah, vor allen Dingen, das ist auch witzig, die hat ja davon gesprochen, dass der Eingang von einem Nadaig bewacht wird. Den haben wir ja schon vor Urzeiten getötet da oben. Der ist ja schon längst tot. Ist auch nicht schlecht. Den haben wir schon so früh getötet da oben. Das war die Suche nach, ey, vielleicht komme ich ja irgendwie da hoch zu den Ruinen. Wo wir mittlerweile ja auch schon waren. Dann sind wir hier hoch. Oh, der Weg ist gespickt von Speeren, ja.